нас выше посети, мы жаждем Тебя, Господь, Тебе хвала, всесильный Бог любви, нас выше посети, мы жаждем Тебя, Господь, Тебе хвала, всесильный Бог любви, нас выше посети, мы жаждем Тебя.
вовеки Бог нам верен, вовеки сила в нем, вовеки будет с нами, вовеки Ты Бог наш, вовеки Бог нам верен, вовеки сила в нем, вовеки будет с нами, вовеки Ты Бог наш, вовеки Бог нам верен, вовеки сила в нем, вовеки будет с нами, вовеки,
бездна, конечно, сильнее. Возьми меня, Господь, и во власть, Господь, Его милость навек, Его милость ко мне вовек. Господь творит то, что хочет, на небесах и на земле. Порядки бездна, конечно, сильнее. Возьми меня, Господь, и во власть, Господь, Его милость навек, Его милость ко мне вовек. Я познал, что велик Господь, Он превыше всех, Он превыше всего. Он творит чудеса, Его власть велика. И я счастлив, что имею такого Отца. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле. Порядки бездна, конечно, сильнее. Возьми меня, Господь, и во власть, Господь, Его милость навек, Его милость ко мне вовек. Я познал, что велик Господь, Он велик, Он превыше всех, Он превыше всего. Он творит чудеса, Его власть велика. И я счастлив, что имею такого Отца. Я познал, что велик Господь, Он велик, Он превыше всех, Он превыше всего. Он творит чудеса, Его власть велика. И я счастлив, что имею такого Отца. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле. Порядки бездна, конечно, сильнее. Возьми меня, Господь, и во власть, Господь, Его милость навек, Его милость ко мне вовек. Господь творит все, что хочет, Господь творит все, что хочет, Господь творит все, что хочет, Господь творит все, что хочет. Аллилуйя! Господь творит все, что хочет. Слава, мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы потому что Ты достоин, только Ты достоин. Принеси Твой мир, и бурю спокой повели. И пути Бог слушаю
Твой, так велик мир, принеси Твой мир, и бурю спокой полюби. И Бог, слушаю Тебя, без и моря, Господь, так велик Иисус, Иисус, приводишь новый век, Иисус, Иисус, и сам молчи, Иисус, Иисус, приводишь новый век, Иисус, Иисус. Даешь какие-то цели, даешь дыхание мне, как тебя жив. Даешь какие-то цели, даешь дыхание мне, что тебе, как тебя, Иисус, Иисус, приводишь новый век, Иисус, Иисус, и сам молчи, Иисус, Иисус, приводишь новый век, Иисус, 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 приводишь новый век, Иисус, Иисус, и замолчи, Иисус, Иисус, приводишь новый век, Иисус, Иисус. Подарки твоем, весна трепещет от Тебя. Иисус, Ты свет, Твое имя на века, никто не победит Тебя. Вся власть, сила вся, только в имени Твоем. Весна трепещет от Тебя. Иисус, Ты свет, Твое имя века, никто не победит Тебя. Иисус, Иисус, приводишь новый век, Иисус, Иисус, и замолчи, Иисус, Иисус, приводишь новый век, Иисус, 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 приводишь новый век, Иисус, Иисус, и замолчи, Иисус, Иисус, приводишь новый век, Иисус, Иисус. Только в имени Твоем весна трепещет от Тебя. Иисус, Ты свет, Твое имя
и пережидать тебя. Иисус, ты свет, твое имя века. Никто не победит тебя. Иисус, Иисус, приводишь мой пепел. Иисус, Иисус, и страх молчит. Иисус, Иисус, приводишь мой пепел. Иисус, Иисус. славу, Господь, Твою красоту. Здесь на земле, Господь, славим Тебя, слава Тебе, Господь. Открой наши сердца, Господь, научи нас, Господь, поклоняться Тебе в Духе, Господь, петь новые песни. Слава сердце, Господь, вся Господь собой.
небеса. Свобода жизнь через них течет. Река любви, спасение, милости река. Река хвалы меня влечет. И ты во мне, а я в тебе. Любовь твоя, мой узкий путь. И этот путь от сердца твоего во мне, через мое сердце твоему. Иисус мой путь, Иисус мой путь, Иисус мой путь, истина и жизнь. Иисус мой путь, Иисус мой путь, Иисус мой путь, истина и жизнь. Открыты двери в небеса. Свобода жизнь без них течет. Река любви, спасение, милости река. Река хвалы меня влечет. И ты во мне, а я в тебе. Любовь твоя, мой узкий путь. И этот путь от сердца твоего ко мне, через мое сердце твоему. Иисус мой путь, Иисус мой путь, Иисус мой путь, истина и жизнь. Иисус мой путь, Иисус мой путь, Иисус мой путь, истина и жизнь. Иисус мой путь, Иисус мой путь, Иисус мой путь, истина и жизнь. Иисус мой путь, Иисус мой путь, Иисус мой путь, истина и жизнь. Иисус мой путь, Иисус мой путь, Иисус мой путь, истина и жизнь. Иисус мой путь, Иисус мой путь, Иисус мой путь, истина и жизнь. Давайте слышим ваши Господу благословен. Слава тебе, Господь, слава тебе. Господи, благодарим Тебя за все, что Ты даешь нам, Господь, за дыхание жизни, которое в нас. Благодарим Тебя, Господи. Все от Тебя. Слава Тебе, Боже. Благодарим Тебя за здоровье, за возможность зарабатывать. Благодарим, Господь, за идеи, за силы. Благодарим Тебя за все, Господь. Мы верим, что все от Тебя. Мы благодарны Тебе. Мы молимся за эти финансы, чтобы они принесли плод для Твоего Царствия, Господь. Чтобы прославилось среди Твое имя Святое еще на земле. Слава и хвала Тебе, Господи, используй их для Своей славы. Благодарим, Господь. Аминь. Аминь.
The video. Okay. Well, anyway, Rождество. Right? How do you say it? Rождество? Рождество. Rожdество. Sorry. So this is the beginning of the Christmas holiday. This is the beginning of the Christmas holiday. Начинаются рождественские праздники. This Wednesday is the Western Christmas. В среду будет западное Рождество. And then we have New Year's. Потом Новый год. Then we have the Eastern Christmas. Потом восточное Рождество. We're blessed Мы благословлены to have two. иметь два Рождества. So I want us just to see a little video, kind of in the spirit. Маленькое. In the spirit of Christmas, Хотим показать маленькое I видео want to just see a small video о духе Рождества. of a little girl at the первый, когда унесло. Первый. Про маленькую девочку. Okay. Свет на экране выключи, пожалуйста, Алексей. Сейчас Миша подсоединит. Ага. О! Подарки тоже нужно. Все горит. Надо. Так было забыто. Технические настройки. Все будет хорошо. Закрой совсем, надо попробовать. Мы не торопимся. Да, давай. Next week, maybe? What's that? Next week. Нет, положить. Они согласны. Это честно. Не получается. No, what? Это юг try. Okay, I'll explain. It's fine. Ладно, не получилось. Okay, anyway, it was a little film clip of a little girl unwrapping a gift. Там маленький фильм был, как девочка подарки распаковывает. And but inside the gift И внутри подарка was her father. был ее папа спрятался. He had been in the military,
Он был солдат в армии and he came home for Christmas, и вернулся домой на Рождество. but they didn't tell the daughter. Но дочери не сказали And ничего. so he got into a big box, Он like a present. спрятался в большую коробку, And the little подарок. girl was unwrapping the gift. А девочка раскрывает So подарок. now is it bicycle? Думает, Is что там, it, велосипед, cookies? или какие-то печеньки. And all of a sudden it opens up, И and вдруг it's her papa. открывается, It's her papa. и там папа. And so her papa is the gift. Ее папа был для нее подарком. And I just want to talk a little bit today about gift giving, during the Christmas time. Я хотела немножко поговорить о дарах, рождественских дарах. We give gifts to the Lord, we give gifts to God, we give gifts to one another. Мы даем подарки, приносим дары Господу и друг другу подарки дарим. And He gives gifts to us, И Он подарки нам дает. exchange gifts. Меняемся But подарками. the greatest gift we get Но from самый the великий Lord подарок от Господа is Himself. – это Он сам. So we get a gift, and we think, oh, what is it going to be? Мы берем подарки и говорим, что же там такое, что же там Salvation, от Господа, provision, исцеление, whatever. And we обеспечение. open it up, Открываем, and it's Him. а это Он. He gives Himself. Он сам себе дал подарок And нам. we'll talk a little bit about that at the very end. Поговорим в конце об этом. But now I want to just talk a little bit about the story in Matthew, А сейчас я хочу об истории о Матфее поговорить, about the wise men, о мудром человеке, мудрецах. and start with chapter 2. Со второй главы начнем. And it starts with Jesus being born in Bethlehem. So go ahead, just read Когда 1 же, to 7. вторая глава Евангелия от Матфея, с 1 стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Keep going till verse 7. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. И тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о младенце, а когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему. Они, выслушавши царя, пошли, и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. И как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда... So this is the famous gifts Это вот самый знаменитый такой дар. for Jesus. Дары для Иисуса. Gold, Золото, frankincense, ладан and myrrh. и смирно. Now, if I was going to see President Putin, Если бы я посмотрел, что президенту Путину President Trump, подарить ли Трампу, Merkel, Ангеле Меркель, and I came and I had an appointment and I came to see them and I came with just one little piece of candy. если бы я пришел к ним и принес бы маленький кусочек такой конфетки президенту, да. I said, pleased to meet you. Пожалуйста, очень рад с вами встретиться. Here, Это here's my вам gift. дар, подарок. And it wouldn't be that good. Это было бы не очень хорошо. Because, these people are the presidents, they're Такие presidents люди, of как big countries, президент страны. and you don't just give them little Вы не candies. можете дать им просто маленькую конфетку в подарок. Give them nice French Вы chocolates, дадите большие шоколадные какие-то швейцарские chocolates, шоколад. whatever. So when we're talking about the gifts to Jesus, И вот мы говорим о дарах Иисусу.
how much are they? How much are they? How much money did he get? How much are they worth? How much? Сколько они принесли всего золото, ладан и смирус? Как много они принесли? Как много? Well, a few years ago, Несколько лет назад I heard this speaker from Australia. я слушал проповедника из Австралии. And he was actually a businessman. Он вообще-то бизнесмен. And he made millions. У него миллионы. And so then he felt that the Lord wanted him to spend the rest of his life, or the next bit of time, teaching Christian principles of finance. И он посвятил свою жизнь, христианскую жизнь, изучению принципов христианских финансов. And so but he was reading the Bible. Он читал Библию. And he read this part about the gifts. И увидел эту часть о дарах. And he said, what are these? Подумал, what are these gifts? Что это? How much? Как много этих даров они принесли. So he found some historians. И он начал искать истории. And he said, I'm going to hire you for some months. I'm going to give you money for some months. Если я вам даю деньги. Give him money for some months. These historians, these people, these professional historians. You know what a historian is? Истории. В истории он нашел. A geodetic. Person who teaches history. История, ученый, да? Yeah, okay. And I'm going to pay your way to go to Israel, to go to Iran, to go to Persia, and I want you to do some research. И он заплатил историку одному человеку, ученому, и он сказал, поезжай туда, в эти места, Иран, Израиль. And I want you to tell me. И узнай, скажи мне. How much? Tell me more about these gifts. Разузнай мне об этих дарах, насколько много они подарили. I want you to study, go to Israel, он пошел изучать, поехал go в to the Израиль. ancient library of Persia. Библиотеки всякие искал, изыскивал. Persia. Не знаю, что. And tell me about it. В Персию поехал, в эти места. So they went. И он нашел. And they studied. Учил for some months. Несколько месяцев искал. And they went to Iran. И в Иране был. Because they found out that these wise men, they were from Persia. Потому что узнали, что эти мудрецы были из Персии. They found interesting things. И узнал очень интересные вещи. That it was not only a one-time thing. That oftentimes the king of Persia would, if he found out there was a new king or a new king born, they would give gifts. Это было принято в те времена, когда в Персии, когда царь родился, какой-то новый родился, они приносили дары. It was gold. Это было золото and spices. И специи всякие. Now it's smart. Это умно вообще. For the Persian king. Для персидского царя. To give money and a gift to another king. Дать дар другому царю. Because it'll keep them from war. It'll keep peace. Чтобы сохранять мир потом в будущем. So they give gifts to each other. So they become friends. Они друзья. Because that's cheaper. It's less expensive. Это дешевле будет. Than having a war. Если потом война развернется. Лучше дары сразу. So they found out that pretty much they gave a certain amount of gold to the kings. Они давали сундучок такой, да, золото. And they would give a certain amount of spices. И сундучок со специями. And so he found out how much gold was in this small chest. Узнали, выяснили, сколько же золота в таком сундучке. It was worth almost $1 million. И было, скорее всего, там около $1 миллиона, на целом 60 million. 60 миллионов. Just with the gold. Просто одно золото на 60 миллионов. Rubles. Рублей. Это в рублях. 1 million. 1 миллион. The frankincense and the myrrh. The frankincense and the myrrh. The other stuff. It's gold, frankincense, and myrrh. В долларах 1 миллион, в рублях 60 миллионов. Right, for the gold. На золото. Then the frankincense and myrrh. Frankincense. The other things. Gold, frankincense, and myrrh. Золото, ладан. Were more expensive than gold. Было еще дороже, чем золото даже. It was the resin of trees. Это смола одного дерева драгоценного. Very precious. Очень ценная.
but more expensive than gold. Оно дороже было, чем золото даже. And they used it in spices and medicines. Они для медицины, для специй использовали. So these historians from Australia, И эта история вот из Австралии, другая. they figured that all three gifts И они, все три дары, все were worth about $3 million. Они посчитали, что было 3 миллиона американских долларов, все дары были. 180 million. 3 180 миллион рублей. Это где-то 180 миллионов русскими рублями. Вот так, да, этот был такой, они выяснили. So this is not just a gift that they bought from, you know, what's the store called? Fixed price. Fixed price. Это не просто подарочки такие, как из фикс-прайса. You know, sometimes you see the movies, Иногда мы видим кино, and you know, the wise men, they open up their little chests. And кино про Рождество, что открывают они подарочки, эти looks like little toys from Fixed Price. привезли как из фикс-прайса Иисусу. Нет, This is a very expensive. это был очень дорогой Yeah. подарок. They didn't just come. Also in the movies, you just see the three wise men, you know, on camels. Они не просто пришли, вот как в кино часто показывают три таких Yeah. дедушки пришли на And they're going to travel. They're going to travel with three kings with $3 million. You know, Это путешествовали, между прочим, три мудреца, They had- царя с $3 миллионами долларов. No, when they found out in Persia and Когда они Iran, узнали потом в Персии, is that when they would bring a gift to a king, когда несли дары царям, they would have a small army of soldiers они шли как с целой армией небольшой, to protect, чтобы защищать это богатство. because that's a lot of money. Это много денег. The thieves, you know, thieves along the way, you know, they had to protect it. Длинный путь, да. So when this group Надо защищать. When this group came to Jerusalem, Эта группа большая пришла в it Иерусалим, was like a small army, как маленькая армия. and all of Israel was just, И you know, весь Израиль пришел в волнение. okay. Окей, хорошо. What did they do with it? И что они сделали с этим? All of a sudden, you know, when Jesus came to Bethlehem from Nazareth, Когда Иисус перешел в Вифлеем из Назарета, there was no room for him для него, когда они приехали, не было комнатки для них даже. because they didn't have money, Потому что у них They had some денег, ну, каких-то деньги but были, they weren't able to pay, you know, но не могли the заплатить innkeeper за что-то, a за little extra, you know. You know how you have to pay a little extra? чуть-чуть заплатить. Если бы они чуть-чуть побольше So there's заплатили, может быть, cena, you know. поселили бы. Цена была... But you also have to have a little extra, you know, Если бы они дали чуть побольше, to get a room. им бы дали комнату. If you have enough money, Но у них недостаточно было. you get a room. They'll find a room. Не нашли им комнату, в общем. But, you know, and when they dedicated Jesus after his birth, И после того, как Иисус родился, and of course he was born in the stable with the animals, он родился в хлеву с животными. Mary and Joseph, they went to the temple Мария и Иосиф потом принесли его в храм, to give a special offering, передать специальные пожертвования, and принести. they either had to bring a lamb, right? И они должны были ягненка принести в пожертвование. The Bible said, you know, Библия так говорит, что when it's a когда firstborn son, первородный ребенок рождается, you bring an offering of a lamb. ты должен принести в храм But пожертвование ягненка. if you're poor, Но если ты бедный, you just bring a couple of birds. ты можешь пару птиц принести в So they жертву. brought a couple of birds. И они принесли пару птиц в жертву, написано. So they didn't have very much money. Значит, у них не было достаточно They were много young. денег. Они молодые A были, couple, парочка you молодая, know, first child, первый ребенок, and now they're millionaires. а теперь они миллионеры стали. Probably this was it was after the birth. It was probably a couple of years after the birth. Скорее всего, после couple days, A couple of years after the birth. скорее всего, после пару лет после рождения Иисуса, Yes, about 2 years maybe. может быть, 2 года, Because Herod had all the children killed from 2 years. потому что Ирод убивал там, через 2 года где-то детей он убивал, и 2 года они, And we all know the story.
прошло. И вот эта история, that, of course, Herod was going to kill the children. Ирод приказал убить первенцев, детей израильских. And where did they go? И куда они пошли? Egypt. В Египет, убежали в Египет. So again, we go to the movies. И когда опять мы смотрим эти фильмы, We see Joseph and Mary Иосиф и Мария, and the little baby и маленький Jesus ребеночек, они идут going to Egypt. в Actually, Египет. he probably was a 2-year-old. Probably he was Может быть, он 2. уже был 2 But we see them on their little donkey, Но мы видим, там у них ослик всегда рисуют, and they have a little bag, you know, маленькие gift сумки здесь, дары. with 3 million. 3 миллиона долларов. No. Нет. So what happened? Что же случилось? What happened to this money? Что же случилось с этими деньгами? Они жили на эти деньги. Nobody knows. The Bible doesn't tell us exactly. Библия точно нам не говорит, но We have some small knowledge. есть кое-какие знания об этом. And when we look at church history and this kind of thing, Когда мы историю церкви изучаем, we meet a man named Joseph of Arimathea. мы встречаем такого человека, Иосиф из Аримафейский. Видел такого Now, человека. I knew many years ago Я знаю, много лет назад, that after Jesus died and rose после того, and как ascended, Иисус умер и and воскрес, all the disciples went to different places to preach, все ученики разбежались по земле, проповедовали that везде по всей Joseph of земле. Arimathea Этот Иосиф Аримафейский, went to England, went to он Britain. в Англию пошел, Britain. It wasn't called England at the time. but Британию, не знаю, Britain. как тогда она называлась, но And he да. preached the gospel there. И там проповедовал Евангелие. And eventually he died there. И там он, кажется, и умер. Just like, Thomas, Thomas Как Фома went to India, пошел в Индию and проповедовать, his grave is there. и там его And so могила. they all went different А в places. общем, они все по-разному. But Joseph of Arimathea А этот Иосиф Аримафейский. was related to Jesus. He was родственник of Jesus. Да, он, оказывается, был родственником Иисусу. He was Он был the brother брат of Jesus' father. от отца I'm Иисуса. sorry, Jesus' mother. I think. It was one of them. Матери. Anyway, he was the uncle Он of дядя вообще Mary. был Марии. Вот, дядя Марии, этот Иосиф был. Interesting. Интересно. It makes a few things become clear in the Bible. Это просто несколько вещей, перед тем, как прояснить это все в Библии. What this Что Библия понять не what this способна. man thinks that did this research, what he thinks, this man who studied, И что же этот человек, историк, вот он изучал, до чего же he thinks that they gave those gifts, он понял, что эти дары, gold, золото, frankincense, ладан myrrh, и смирна, to Joseph of Arimathea. перешли к Иосифу Аримафейскому. And he had a little bit, of course, they had a little bit of money to get to Egypt and Они, so конечно, on. взяли с собой немножко денег, чтобы путешествовать в Египет, но оставили у Иосифа деньги. And this money was available Были возможны эти деньги for them, ему. but the most of the money would come to Jesus when he became 30, when he became of age. Но основная часть этих денег перешла к Иисусу потом, когда он стал взрослым мужчиной, когда достиг возраста. But they had money. У него были деньги. Now, there was always a question, if you turn to Luke chapter 2, И вот еще вопрос. Откроем Лука, 2 глава, and we see that и видим, Jesus went, when he was 12 years old, he went to Jerusalem. когда ему было 12 лет, они пришли в Иерусалим. Well, let's look at chapter 2, 39 and 40. Давайте 2 глава, 39 стих прочитаем. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own city of Nazareth. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. And the child continued to grow and become strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполнившись премудрости, и благодать Божия была на нем. And his parents used to go to Jerusalem every year at the feast of Passover. И каждый год родители его уходили в Иерусалим на праздник Пасхи. And when he became 12, they went up there according to the custom of the feast.
И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. And they were returning after spending the full number of days, and the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. Когда же по окончании дней праздника, возвратившись, остался отрок Иисус в Иерусалиме. Возвращались, а остался отрок в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. And his parents were unaware of it. Но думали, что идет с другими. But supposing to be in the caravan, they went a day's journey, and they began looking for him among their relatives and acquaintances. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. And when they did not find him, they returned to Jerusalem looking for him. И не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. And it came about that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking questions. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. And all who heard him, were amazed at his understanding and his answers. И все слушавшие его дивились разуму и ответам его. And when they saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you treated us this way? Because your father and I have been anxiously looking for you." И увидевшие его удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». And he said to them, "Why is it that you've been looking for me? Did you not know that I had to be in my father's house?" Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» And they did not understand the statement which he had made to them. Они не поняли сказанных им слов. And he went down with them and came to Nazareth, and he continued in subjection to them, and his mother treasured all these things in her heart. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохранила все слова сии в сердце своем. And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and man. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Now, I want to read one more verse and then we'll talk about it. И сейчас еще один стих я прочитаю, и поговорим об этом. Acts chapter 4, Деяния 4 глава, verse 13. Деяния 4 глава, 13 стих. Now they observed the confidence of Peter and John. They understood they were uneducated and untrained men, and they were marveling and began to recognize them as having been with Jesus. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивились. Между тем узнавали в них, что они были с Иисусом. Okay, so John, Peter and John and the disciples, they all grew up in Galilee. Так Петр и ученики Иоанн были в Галилее с учениками. Peter and John and the disciples, Петр и ученики и Иоанн, when Jesus died and they began preaching, когда Иисус умер, они начали проповедовать. the Pharisees Фарисеи kind of looked up their nose, задрали свой нос. Did they understand that? We're Moskvичи, Гордые, как москвичи такие фарисеи были. No, they said, these guys, who are И they? говорят, кто это такие эти They're not парни? trained, Они не ученые, they're not educated. никакого образования, No. но They said many negative things about Jesus, они говорили много негативных вещей об Иисусе, but they never said но никогда that he was uneducated не говорили, что он был or необразованный. untrained. Необразованный. Why? Почему? I believe, and people believe now as they learn more about the Bible, that Я верю, и Mary and Joseph- люди Библию и изучают историю, что Mary and Joseph knew that something special was with Jesus. Мария и Иосиф поняли, что что-то особенное будет из Иисуса I вырасти. mean, when he was born, Когда он родился, a choir of angels, and хор ангелов пел, shepherds, пастухи пришли, and a little поклонились. bit later, sometime later, these kings come from the Позже east мудрецы пришли, цари с востока, with 180 million rubles. принесли столько много миллионов рублей. So they knew Они that he поняли, was special. что он особенный You ребенок. could even go back to what Gabriel said to Mary about Jesus. И еще помните, архангел Гавриил ей объявил, что родится у нее. So we believe И мы верим, that Jesus что Иисус had the best training, был хорошо, good training that money can buy. They had money. у него были деньги, чтобы получить лучшее образование.
образование. They were wealthy. Он был богатый. They could hire tutors, У него было высшие right? Tutors. People that helps, teachers. They could hire teachers. Лучшие учителя у него были. They had money. У них потому что были They were деньги. rich. Они были bogатые. And so when he was 12 years old, И 12 лет, когда ему было, he was with all these, scholars in Jerusalem. и он сидел со всеми этими умными в Иерусалиме учеными, мудрецами. And he was smart. И он был Now, he мудрый. was God, he was man, Он был Бог, он был человек. but where did he get all that knowledge and understanding? Где он взял это знание и понимание? Could it be Может быть, that he was being trained он был научен by teachers? учителями. See, later on, Позже мы видим, in Luke, it said that he went into the synagogue, когда он пришел в синагогу, and as was his custom, as what he did normally, как он это делал всегда, he was the reader. он был чтец в синагоге, читал всегда в синагоге. And he could preach in the И synagogue. он проповедовал в синагоге. And people were amazed. И люди были удивлены. Now, why were they amazed? Почему они были удивлены? Because it wasn't just dead knowledge. Потому что у него было It знание. was not dead knowledge. It was not Это не было не просто мертвое знание, какое-то пустое. Of course, in him, Потому что это было из него. all the teaching Все учение было came alive. жизненное, жизнью наполнено. But doesn't that make sense? И вот у нас Isn't that interesting? очень... Неужели это не интересно? Интересно. When Jesus started his ministry, Когда Иисус приступил к своему служению, he had to pay for his disciples to be full-time. он должен был платить своим ученикам, они были с ним полное время же. In fact, Vasil and I were talking, he told me the first week we're here, Reinhard Bonnke. Вот Василий мне рассказывал первую неделю, как мы приехали. Рихард Бонке. Just passed away, right? Это, да, About a month великий ago. евангелист, проповедник. Он ушел в небеса к Отцу. He had many crusades, many evangelizations in Africa. Рихард Бонке, он устраивал большие фестивали евангелизационные. 1 million people. Миллион людей в Африке. 1.5 million people. 1,5 миллиона людей. And so many of you heard about Larry Stockstill. Многие вас слышали еще о Лэри Стокстиле. And so when I was with Larry a while back, he said that one man in his congregation, Лэри говорил, один человек, he was a wealthy man, a businessman, один богатый человек, and he said that God put it on his heart у него в церкви сказал, Бог положил мне на сердце, that he wanted to pay я хочу заплатить for one evangelization event in Africa with Reinhard Bonnke. за одну евангелизацию, этот митинг, евангелизационный митинг Рихарда Бонке в Африке. So they called Reinhard И Bonnke он позвонил Рихарду Бонке. and they said, I want to sponsor one crusade. Он сказал, я хочу спонсировать один фестиваль христианский. Сколько будет стоить? $1 million. $1 миллион. So he did. И он сделал, He raised the money and переслал деньги. so Jesus had money. Так что Иисус имел To his ministry. деньги, чтобы служение свое нести. In the Bible, you never see them asking for money. И в Библии никогда не написано, что он у кого-то просил They деньги. had money. Of course, if they didn't have enough with them, Конечно, если у него с собой не было достаточно, he'll take a few loaves and some fish and make them feed 5,000 people. он приказал из рыбы достать или увеличил еду, So чтобы Jesus, 1000 человек накормить. he didn't need the money only, Человеку не только деньги нужны. but still, that was a good start. Ну, конечно, хорошо начать с деньгами. Right? They had so much money, they needed a treasurer. И эта драгоценность была много денег. And so they needed, like Judas was the treasurer. Им Judas. нужно было сокровище. Right, no, treasurer. Сокровище. Accountant. Accountant, buchhalter, they needed a buchhalter. Judas was the buchhalter, right? Иуда был, да, казначеем. They had so much money, И у них так было много денег. they needed a buchhalter. Что им даже нужен был бухгалтер. But maybe they needed another buchhalter other than Конечно, Judas. наверное, нужен был бы другой бухгалтер. But anyway, Потому что он воровал. that's a pretty nice gift Но это хороший дар был that вообще. baby Jesus got. Ребенку Иисусу, когда он родился, младенец Иисус.
Amen. God the Father was providing for His Son. Бог Отец обеспечил полностью своего Сына. Not just a little piece of candy here. Не просто кусочек конфетки. Not just something from fixed price. Не что-то из фикс-прайс. А много. Big. Много. That's how God is. Вот какой наш Бог. He thinks big. Он думает большим. And He provides big. И обеспечивает много. So is that kind of interesting? Это интересно было, правда? Да. Очень. The last part of this, I just want to talk a little bit. И еще последняя часть, о чем я немножко хочу поговорить. Just about God's gift of Himself to us. О том, что Бог дал в дар нам себя самого. Now, in one way, the gift to Jesus was from the Father to the Son. С одной стороны, Иисус был нам дан от Отца, как Сын. The Father gave Jesus. Отец отдал Иисуса. Here's a gift. Это подарок для нас. It's going to be big. Большой подарок. But then God gives us something very big. Но еще Господь что-то дал нам очень большое. Himself. Самого себя. He gives up Himself. Он дал самого себя нам. And God can be to you И Бог может быть для вас what you want. тем, что вы захотите. See, when David needed strength, Когда Давиду нужна была сила, he was weak, he was tired, когда он был at уставший, different times in his life, he didn't just say, God, give me strength. в трудные минуты, он не говорил, Бог, дай мне силы. He said, God, you are my strength. Он говорил, Бог, ты и есть моя сила. You are my joy. Ты моя радость. You are my gift. Ты мой дар. So, I know this man from England, Я знаю одного человека из Индии, and from England and Anglia, and из Англии, he came from a criminal background, из Англии. Он из прошлого, у него криминальное прошлое было. and he came from a criminal family, Он из криминальной семьи, and he was in jail, he was in он prison, в тюрьме был. and there was so much trouble in the prison that he had to be by himself in solitary. He had to be in solitary cell. Он, короче, столько у него проблем в тюрьме было, что он был в одиночной камере. Yeah, so he was by himself. Один сидел. And so they said, well, would you like to have a visitor? И ему сказали, хочешь какого-нибудь, чтобы тебя кто-то навестил? Okay. Ну ладно. And it was a prison visitor, and he was a Christian. И пришел один человек его навестить, это был христианин. Week after week he visited, Каждую неделю стал навещать he его, became a Christian. и стал этот бандит христианином. And God called him into the ministry after after a few years. И This после criminal guy. нескольких лет отсидки, короче, Бог его призвал быть служителем. And he was traveling all over England Он путешествовал по всей Англии, and preaching, проповедовал, prophesying, пророчествовал, and he was growing. и он рос духовно. But he still had a lot of baggage Но все равно какой-то со спиной, как будто как багаж у него был прошлое from his old life. из его старой жизни. And after a while, he felt very heavy, И однажды ему стало настолько тяжело, and he had to go preach and он teach. проповедовал, учил, He didn't feel he had the strength or anything. он уже не He чувствовал just felt силы, уже устал. unpeaceful. Непокой у него был на And душе. he was reading in the Bible, И он читал Библию, and it said that Jesus где говорится Иисус, was the Prince of Peace. что говорится, что Иисус, Он принц мира. And so he said, Он сказал, Jesus, Иисус, you are the Prince of ты Peace. же принц мира. I need some peace. Мне так нужен мир. And he realized, again, that he didn't really need И peace. он понял сам, что он не на самом деле He не мир, needed to release the God of peace inside him. внутри, этот мир Бога, внутри себя. He received the Lord in a new way as the Prince of Peace. И он увидел Бога по-новому, как принца мира. He unwrapped the gift, Он открыл подарок, and there was Jesus, а там был Иисус. and he said, I need you. И он сказал, Иисус, я нуждаюсь в тебе, в твоем And he мире. said that the peace just came into him. И он говорит, такой мир пришел к нему.
and began to change him. и стал менять его. And he said sometime he didn't even know where he was. И он даже не знал, откуда He это. felt peace so much. Он так много мира He didn't know if he was in heaven or here or wherever. Он не понял, откуда это, с неба или But изнутри. that peace Но мир changed him изменил его. because he received the Он gift принял подарок of the Lord Бога as Prince of как Peace. принца мира. When I was growing up, Когда я рос, we heard the story мы слышали that there историю were 5 missionaries о 5 миссионерах. and the mission families, they were families. Семья была, семья миссионеров. The 5 men, 5 мужчин. they felt called to go to a group of people in Ecuador. Они были призваны идти в группу, поехали в группу людей из Эквадора. They lived way up into the mountains. Это далеко где-то в горах было. And they had hardly any contact, no contact И у них, хотя outside эквадорцы, у них не было контакта с людьми. some years ago. Много лет назад. Probably now those people have internet, you Может быть, know. сейчас у них уже, конечно, интернет уже есть. But 30 years ago, Но 30 years ago, лет they назад didn't. не было. And so they took an airplane И они полетели на and самолете, they, circled around the people and пролетали там gave вокруг, them some gifts. дали им дары, как подарки. They came in and they came by the river На реку сели and they came out. и уехали потом. They met the people. Встретились с людьми, And so they stayed there for some days. побыли там несколько дней. And somehow that group of people got afraid. Но кто-то из этих групп людей, эквадорских, Not the missionaries. да, эквадорские люди, они боялись. And they came out with their spears И они с копьями and they killed those 5 men. и убили этих 5 человек. And so it was in the news in America. Это были новости в And Америке. especially of us that were brought up Christian, we knew В about this. христианском мире мы знали об этом In все. all the papers, В газетах писали. and they showed the pictures of these 5 guys. Показывали фотографии даже этих 5 человек, миссионеров. So Но they died. они умерли. So of course the 5 wives, И 5 жен этих мужей, they were widows. они They became остались, widows. стали вдовами, And so they went back to the States. вернулись обратно в Штаты. And God spoke to one of those wives И Бог вдруг заговорил с одной из этих женщин: that you go back to that group вернись опять к этим людям в Эквадор and preach. и проповедуй им. And she had a little daughter. She had a small daughter. And she said, I'm afraid. У нее была маленькая дочка, она говорит: я боюсь, I'm afraid. я боюсь, My daughter. моя дочка. But my husband and I, we were both called to that group of people. We both felt Но called. мы знаем, что мы были призваны с мужем к этим людям, идти к этим людям. And so she said, I can't do it. Она сказала: я не могу этого сделать. But I receive you, Я принимаю тебя, Jesus, Иисус, as my courage. как мое ободрение, мою смелость. I receive you. Я принимаю тебя, Иисус. You gave yourself to me, Ты себя отдал за and I меня, receive you as my courage. и я принимаю тебя как And мою смелость. she went back И она вернулась with her little daughter, с маленькой дочкой herself, и сама, and a sister of one of the missionaries. и сестра одного из этих миссионеров And they тоже. flew in, Полетели, went to the people, пришли к этим людям, and the people didn't kill them. и люди их не убили. And they began to live among them. They Они began to live there жили с ними, and learn the language. научили языку, научились. And after some years, И через несколько лет they led the whole group to Jesus. целую группу эту они привели к Иисусу. They became И Christians. они стали все And христианами. we heard the guy. Remember, Lisa and I, years later, we heard one of the guys from Ecuador. One of those guys. He was in America. И мы через несколько лет слышали об одном из человеке из этой группы, из Эквадора, он в Америке был. He was one of those that Он killed. один из тех, кто убил этих людей, But later, проповедников. Но позже he became a Christian. он стал христианином. And we heard him sing.
И вы worship, слышали, как он поклонялся, special пел. worship chorus in his language. You know? Особенную песню на эквадорском языке поклонялся Господу. So that took courage. Вот это ободряет. And the lady didn't have courage. У женщины не было смелости. God became her Но Бог courage. дал ей ободрение и смелость. So whatever we need, Все, что нам надо, He can become that. Он может быть этим для нас. I'll tell one other story and then we'll Еще close. историю расскажу и мы закончим. But there was a lady in England again, В Англии опять же была женщина. and she found out she had cancer. Она вдруг узнала, что у нее рак. And so she came to her pastor Она пришла к своему пастору and she said, Pastor, и сказала: пастор, I got cancer. у меня рак. The doctor said I have cancer, it's very serious, Это очень серьезно было. and what should I do? Что мне делать? Серьезно And было the стать. pastor said, Пастор сказал: you can pray. ты должна молиться. And oops, Аллилуйя. Lord's, you know, if it's a call from heaven, I'll take it. Да, с небес звонят, отвечают. But anyway, but the pastor said to her, Пастор сказал ей: you need to really get a hold of God. ты должна быть полностью с You Богом. need to hear from Ты God, должна слышать от from the Бога, Lord, от Господа. and He needs to speak to you, Он тебе должен сказать. and He wants that your relationship would become stronger. Он хочет, чтобы ваши отношения с Ним были And so сильнее. just do that. Делай это, в общем, And молись. so she just began seeking the Lord, Она стала искать Господа, молиться. and she was just wondering. And she had a question. So she went to the magazine one day. She went to the magazine. Ну, в общем, один раз Store. она She went to the пошла store. в магазин, да, And at the store, и после магазина, she saw an old friend и она услышала старого друга, she hadn't seen for увидела, some которого years. не видела своего друга много лет. And they were there. No. Они встретились, обнимались. And this lady who she hadn't seen had a daughter. Эта женщина, которая болела, у нее была She дочь. was about 8 years old, 9 Может years быть, old. 9-8 лет ей было. And she came to her mother. И она подошла к She маме. said, "Mommy," Она говорит: мама. and she was pointing to the lady that had cancer. То есть эта женщина, которую она встретила, старую подругу, у нее была дочка, и она говорит: мама, смотри, She та said, "That's the женщина. lady I saw in my dream. Она говорит: мама, смотри, эту женщину я видела во сне. Last week I saw her in my dream. В прошлой I неделе told я you." видела ее во сне, я ее знаю. And Jesus told me to tell her something. И Иисус сказал мне во сне, чтобы я к ней что-то сказала ей. So she came. Она подошла к этой She said, женщине "You know, I had a dream. и говорит: вы знаете, у меня был сон. I saw you in the Я dream." видела вас во сне. And Jesus said, И Иисус сказал там: "I am the Lord я Господь, that healeth you." который исцелит тебя. And the lady, И женщина это очень she got joyful. радостно себя почувствовала. I like the verse. И мне нравится стих, The wise men, you know. когда мудрые люди, эти At мудрецы, one point they had extremely great joy. что на них сошла великая радость. That'd be great to see, wouldn't that? Just, it's Великая-великая. very serious, you know. Они kings. серьезные такие They're just цари. laughing, И joy. вдруг они возрадовались великой радостью. And this lady with cancer was healed. И эта женщина, которая был рак, она исцелилась. She received the Lord Она приняла Господа as her healer. как своего целителя. So whatever we need in our life, И все, что нам нужно в нашей жизни, more wisdom, больше мудрости, more knowledge, more understanding, больше знаний, больше понимания, исцеления, все. God gives us the gift. Бог дал нам дар. Oh, good. We open up the gift. И мы радуемся, открываем этот подарок. And it's Him. А это Он там. But I wanted this, I needed this, I wanted Мне that. нужно это, мне нужно это. But when we have Him, Но когда мы имеем Его, we have what we need. мы имеем все, что нам нужно в Нем. And that is the message of the season. Вот это послание этого сезона. Подарок. Подарок. Right? Подарок. Everywhere you see. Все дают подарки в Metro, этом сезоне. stores, В магазине покупают все. pictures of presents, right? Все президентов, Present. фотографии. Да. Везде фотографии Подарок. подарков.
So you see a picture of Padarik here, Вы Padarik видите везде there. You go into the store. фотографии, картинки, подарки. So the next time you see И теперь сейчас, когда a будете picture of a Padarik, фотографию, картинку подарка, think about God's gift to us. думайте о том, что Бог дал нам, какой Он дал нам подарок Иисуса. Аллилуйя. Hallelujah. Лучший подарок в жизни. Okay, so next week, Аминь. Так, на следующей неделе, Nisha said we have Christmas next week, right? да, на следующей неделе будем праздновать Рождество. And so everybody come. Все приходите. I think do we have special music next week? Будет особенная музыка, Small, может быть. very small preaching, some testimonies maybe. Будет немного проповедей, немножко свидетельств. Just celebration. Просто празднество будет. We say, yay, И мы будем радоваться. the world. Да, We got the Lord. мы от Бога. Jesus, God became a man Бог пришел, стал человеком. as a gift to Это us. подарок от Бога для нас. Our salvation, Наше спасение, our healing, наше our исцеление, provision, наше our обеспечение, strength, наша сила, our wisdom. наша мудрость. Мудрость. I was, before I met Lisa, I was assistant pastor Мы in перед этим Louisiana. встречались в Индиане с пастором, с ассистентом пастора. And the pastor said he was pastor of another church before. Он был, до этого был пастором другой And церкви. there was a lady in the church. И была там у него женщина в церкви. And she read the Bible, she was reading the Bible. Читала она Библию. And it said, you know, И говорит, eat wisdom. есть мудрость, кушать мудрость. And she didn't really know what that meant. Она не знала, что это значит. So she took some of the pages of the Bible И она открыла странички Библии, and she tore them up, порвала их, put milk on them. положила молоко в молоко и стала есть. Пастор проповедовал, кушайте, вкушайте Слово Божие. И она стала кушать. She didn't know what it meant. You Она know? не поняла, она порвала странички и стала She кушать. said, of course, we all laughed. И, конечно, все смеялись, But the thing was, но это и есть. she became wiser. Она стала мудрее. Not because of the paper, Не потому, что бумагу она, конечно, but не, because of her faith. а из ее веры. Amen? Она верила, что Слово Божие ее питает. It is so wonderful. Christmas time is wonderful. И время Рождества – это прекрасное время. Amen? I like Christmas time. Я люблю время Рождества, фонарики. But the greatest gift is И великий Himself. дар, самый главный дар – это сам Иисус. Thank you, Lord. So let's stand. Спасибо, Господь. Давайте встанем. Thank you, Lord. Благодарим Тебя, Господь. So whatever you need of the Lord this week, И все, что вам нужно от Бога в этой неделе – strength, сила, wisdom, мудрость, healing, исцеление, provision, обеспечение, love, любовь, forgiveness, прощение, patience, терпение – they're all found in Him. все мы можем найти в Нем, And He's inside of us. а Он внутри нас. So Lord, we thank you Так что, Господь, мы благодарим Тебя, that you gave us a gift 2,000 years ago. что Ты дал нам дар 2000 лет назад. And it was a little baby. Это он был как маленький ребенок. And it was you. Это был Ты. And that baby grew, И ребенок вырос, became a man. стал мужчиной. And he taught. И он And he healed. исцелял, And then he died for us. исцелял людей, учил и умер за нас. And he rose again for us. И воскрес для нас. Thank you. Благодарим Тебя, Господь. Thank you, Lord. Благодарим, Господь. Just thank you. Просто благодарим Тебя. It's a great privilege. Это большая привилегия, великая привилегия. Спасибо, Господь. Lisa, you want to pray? Pray. Heavenly Father, Отец Небесный, мы помолимся, давайте. we thank you that Christ lives inside each of us. Мы благодарим Тебя, что Христос живет в каждом из нас, внутри. And when we have you, И когда мы имеем Тебя, we have all that we need. мы имеем все, что нам нужно. You are the greatest gift. Ты великий дар.
And I pray for each of us Я молюсь за каждого из нас, that we would make it a habit чтобы мы имели привычку to release высвобождать the love of God inside of us, любовь Божью изнутри из нас, to release the peace of God inside of высвобождать us, мир изнутри себя, to release the forgiveness of God inside of us towards those who have hurt us, высвобождать прощение Божие, которое внутри нас по отношению к тем, кто обижает нас, to release the joy of God inside of us. высвобождать радость Божью, которая внутри нас. Thank you, Lord, that when we have you, we have everything that we need. Благодарим Тебя, Господь, что когда мы имеем Тебя внутри нас, мы имеем все, что нам нужно. We love you with all of our hearts. Мы любим Тебя всеми нашими сердцами. Thank you that you are with us, Благодарим Тебя, что Ты с нами. that you never leave us or forsake Ты us. сказал, что не оставишь нас, не покинешь нас. And we give you all the glory for it. И мы воздаем Тебе за это всю честь и славу. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь.